De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson. Utrecht is de eerste Europese stad waar elektrische auto's op grote schaal stroom terug gaan leveren aan het net. Ja, bidirectioneel laden, of eigenlijk ontladen dan. Maar goed, de laadpaal die het mogelijk maakt is mede ontwikkeld door WeDrive Solar. We spreken straks de oprichter. En we gaan het uiteraard nog eventjes hebben over de bom die is gebarsten tussen Elon Musk en Donald Trump. Jij moet er ook alweer om lachen. Moeten wij ook een keer gaan doen, Wouter? Ja. Oorlog. Twitter dat uitvechten, X tegenwoordig of Truth Social. Goed, dat straks, maar eerst. Hij is nog niet zo heel erg lang topman van Peugeot, Alain Favey, en heeft grootse plannen met het merk. Hoe ziet de toekomst van Peugeot eruit? Gaat het dan om de keuzes voor modellen, elektrificatie en natuurlijk moeten we het ook hebben over de terugkeer van... Ja, GTI. Ja. Dat vinden wij erg leuk. Ja, dat vinden wij leuk. Ja. Maar voor dit interview gaan we overschakelen naar Engels. We'll switch to English. Alain Favey, CEO at Peugeot, part of Stellantis. Thank you for having us. No, thank you very much for inviting me. Yeah. It's been 4 months on the job. How are you liking it up to now? It's been extremely exciting and it gets better. Next week we have Le Mans as a big highlight for us in the year. So there's a lot of very nice things to look forward to as well for the future. Yeah, he's still smiling after. Something is going well. When somebody says, it's been exciting, I also translate, but there's some problems and things you have to fix. So it's a demanding job, I would guess, demanding times. Yeah, as a CEO, you need to be. That's what you're here for. To resolve problems and try to prepare for the future. So that's exactly what I'm doing, and both of it is equally exciting. Yes. Yeah. So you're now in the Netherlands. What kind of problems are there in the Netherlands you have to fix? Well, the Netherlands is always there for a surprise, no? So we've seen a very surprising evolution last year, for example, on the LCV part, on the light commercial vehicles. Yeah. So we see that there's been a big push last year, and now there's a big drop of sales this year. So, and it's a very important part of our business, for example. But was this really a surprise because of government rules made it kind of predictable that this would happen? Absolutely, and it was, and we were prepared for it. It's just, again, there are rules changing very, very regularly in the Netherlands, more than in other countries. Yeah. Is the Netherlands an important market for you? We're leading in EV sales, which, of course... After Norway, yes. No, it's not EU. We're not counting them. That's true. How important is the Netherlands for well, as you say, if you look at the EV sales, for example, across Europe, the Netherlands is really up there with 1 or 2 other countries. So it's a very important market for us in that perspective. 35% of sales are BEVs, and you have also almost 20% of PHEVs, so plug-in hybrids. So that's, for us, for both of these powertrains, a very, very important market. Yeah, I'm surprised that you know all the percentages. I mean, I'm guessing they're right, but it's nice. So, do we know them for all the countries in Europe? No, I mean, it's well prepared. I wish. But of course you were well prepared. Usually when I'm visiting a country, yes, I more or less know the figures of the country, yes. Yeah. A lot of things happened at Stellantis and around the world, of course. How do you reflect on where Stellantis is going and what's going on there at the moment? Well, I think, beyond just Stellantis, I think the whole car automotive industry is in a situation of transformation, and especially here in Europe, we're faced with a lot of challenges that we have to face, and we're trying to find the right solutions, and definitely Stellantis, with the width and the breadth and the power of the brands that are part of Stellantis, I think Stellantis is particularly well placed to face these challenges, find the right solutions. Yeah. On the other end, there's a lot of brands. We were discussing with Jeroen, your Dutch colleague, how many brands are there within Stellantis? So
can also be a little bit confusing. All the brands and Peugeot's a strong brand, of course. Within how do you look to the whole mix of brands that are present within Stellantis? Well, I think in Stellantis, just as in all the main competitors in Europe, you need several brands to get to the volume that makes you competitive on the platform. So I think the logic of using a common platform for different brands gives you more breadth, more volume. So that's a benefit, definitely, and even for a brand like Peugeot. But obviously, Peugeot is one of the main brands here in Europe for the group, and we are actively playing our role in that constellation. Can you also have too many brands? I don't know. Again, I'm talking about Peugeot here, and I'm happy to be able to take technologies and platforms that are shared with other brands, so that we get to a level of volume that allows us to be competitive. To go to the suppliers and tell them, look, that's how many millions of cars we're producing, so you get better terms and you get better technologies by having several brands on the same platform than just one. But we also see a bit of competitiveness within Stellantis. How do you see this? Well, there's competitiveness enough around the market. There's not only Stellantis. Chinese, there's a lot of European Chinese, companies. other Europeans. There's a lot of brands out there, and you need a strong brand, definitely, to be successful in the market today. Yeah. And that's what we're working on. And me personally, I'm working on in making the Peugeot brand stronger. Yeah, and it's probably Antonio's Velosa's problem, the new CEO of Stellantis. Did you already speak to him? Yeah, I met him last week, and the luck we have is we have here someone who is extremely knowledgeable. He knows the industry. Yeah, that's in what and I out. say about my boss as well. No, it could be otherwise. It could be otherwise. Sometimes you have CEOs coming from different industries, and it can be difficult. True. In this case, we have someone who's been 25 years in the company already. He knows the industry very well, so it gives a kind of dynamic and gives a kind of continuity in the things we've started for the brand. Yeah. And he's someone who understands as well very well the power of brands again, and what you need to make sure that a brand like Peugeot is strong. Yeah. So I'm delighted that we can work with him on making Peugeot even stronger. You also have quite a track record in automotive. Did you already work with him or meet him in a different role? No, I've spent the last 15 years in the Volkswagen Group, actually, so I didn't have the opportunity to meet Mr. Velosa before. No. Okay, could have been. A lot of changes also in the leadership at Stellantis. Is that needed to stay on track or to get back on track at Stellantis? Well, I think again, it's about bringing the experience and the focus that you need to be successful. So yes, there's been quite a number of changes over the last few months, and I think all of them go in the same direction. In bringing a lot of competence and also a lot of closeness to reconnect with the politics, with politicians, with the suppliers, with partners, with dealer partners, and also within the company to make sure that we all act as a team. And I think all that is going in the same direction. Things are changing in Europe, I guess, as how Brussels looks at car makers. How do you reflect on that? I think there is. It's being recognized at the moment that the car industry needs to be helped, needs to be supported by the European Union and everybody, and that it's not. Every other continent, be it the US or China, is helping a lot their local automotive industry with rights, and I think there is a recognition now that this needs to happen in Europe as well. And what kind of help would you want?
Is it financial or regulation? No, I think it's about being consistent in the things you do. That's the word we hear every time about politics. Some kind of continuity and not changing the rules every day. The Dutch give a good example. Not. Maybe not. No. And some other things. I think the main challenge is how do you make sure that people can still own a new car? Buy a new car. Yes. How do you make a new car affordable to the main public? And here again, we see things in other parts of the world, like these K cars in Japan, for example, these very, very small cars that would not be able to be homologated in Europe, but they are in other parts of the world. So maybe we could get inspiration from this to create new homologations in Europe in order to make sure that we are able to produce cars that people can really afford. Yeah, because it has become has got a problem. I mean, Stellantis, but also the other Dutch European car producers. Their smallest cars, the Peugeot 108 or 107, and all the their sister Volkswagen they've all disappeared. Yes. So what do we need from Europe to be able to make those cars again? But I think first you need the recognition that this might not have been the right solution. Because the reason why these cars are no longer on the market is because if you do all of the regulation, if you want to fit with all the regulations that are imposed by the European Union, very often with right, and things that seem to make sense, but when you do the sum of this, a small car like this is no longer profitable. So, and if you're not profitable, you cannot be competitive in the market for the long run. So that's the reason. Now, if there's another type of homologation again that is created, maybe you reopen the possibility for these small cars to be again affordable for the people. Yeah. So that's what we're talking about at the moment. But I think the first step is for the European Union to recognize that there is a necessity to do something, and then to start discussing about what this could be. Are they there yet? Are they starting to recognize that it's... I think so. Yes. I think so, and there's been a lot of communication of late also from John Elkann and Luca De Meo together, for example, in some media in Europe, that really get these messages across, and I think this is starting to be recognized at least. But what regulation for the smaller cars will differ from now? I don't know, honestly. Here, everything is possible, but again, it starts with the recognition of the necessity to do something, and also to not, for example, to also recognize that there is a need for the used car market, which is replacing the new cars in some of these price segments, very low price segments. That even this used car market needs to be supported. I know that in the Netherlands, for example, there used to be a BEV subsidy for used cars of late, and that has been removed now. But definitely that would be the kind of things that go in the right direction. Yeah. There are brands like Kia who are still able to make small cars with the regulations that are now in fit. So why do you think Kia can do this and European brands can't make small cars? I don't know, honestly. I don't have an answer to this. I just can tell you, for us, as far as we're concerned, and we're not the only ones in Europe, we've not been able to resolve this equation of fitting with the regulations. Peugeot. Let's talk about the brand Peugeot. We're here at Peugeot, of course. Is it still a mainstream brand? Because we also had discussions. I remember a presentation. Yeah, we should be more premium. Where's Peugeot? Where should they be? Peugeot's not premium. No. And will not be premium, and that's not what we want. But we want Peugeot to be what we call upper mainstream, which means in the mainstream, in the volume part of the market, not to be on the low cost side, but rather on the upper part of that volume market. Yes. And is the brand Peugeot distinctive enough? Because there's also within Stellantis, but also other brands that are sort of fishing in the same pool. You're absolutely right, and it's very important for us to define why we are different from the others and why people should buy a Peugeot instead of
other brands which are also very competitive. So what we think, the cocktail of Peugeot, we think is made of three. Nice. It's made of three things. You might be disappointed here. But we'll get some vodka. It's not vodka, no. But it's driving sensations. So we believe that driving a Peugeot gives you some kind of sensations in terms of road holding, in terms of the way you sit at the wheel, etc., which is different, which is giving you some sensations, which might not be the case of other brands. We believe that the French panache, this kind of French roads that we have. The French are a bit different. You like it or don't, it doesn't matter, but at least it's different in this French panache, this kind of touch of class and difference in the design especially is something that we think is part of our DNA. And the third thing is the fact to be designed to last. So we believe that we should be seen as a quality brand, a brand that stands for quality, for things that last in time, and that's what we want to be recognized for. So if you put all these things together, between the durability of our products, the French kind of touch of panache that we have, and the driving sensations, that's what Peugeot stands for. It sounds like a Peugeot, what it used to be. Yeah. Upper middle class. Yeah, I mean, it's interesting, but I want to focus on the two things: the driving sensation. But we'll get to that later. I'm looking at the Le Mans racer and a 205 T16, but also durability, because there has been some quality problems, but also increased guarantees. So you need to step up your game, I would say, because it was not up to par, I would say. You're absolutely right, and we were very happy to recognize that, and also, to be very not only apologetic about it, but to do something about it. So, for example, we've introduced now, as you know, and we've had it for some months already, an 8-year warranty that we have on all our cars. All our vans come with an 8 years. So it's quite warranty. Long, So that really is also a demonstration that we believe in the quality of our products, and we guarantee it. And for the quality issues that we have had over the last few months or years, we really want to be very, very close to our customers and ensure our customers that we are there to take care of whatever problem they might have. And there will be problems with cars. Cars are complex products. And so becoming there will even be more issues. Complex, and a lot of software. They're becoming more complex. There will be issues for all brands. So I think what our customers need to know is when they choose a Peugeot, we are there to ensure a quality service to them. And that's what we stand for. And I want to really me personally, I really want to make sure that this is happening. The points that will make Peugeot distinctive from other brands: fun to drive, drivability, reliability, and French. Yeah. How will this? What will this mean for the future lineup of Peugeot? Well, it has to mean something not only for the product, but also for everything we do. Take events. Take Le Mans. Le Mans is the epitome of French class. If there's a French event that is, there's also a camping with a lot of beer drinking, English beer people, drinking and mud, and it's just fun, and it's fun, but it's very French in its way, and so that's very good. It's about endurance, so it's clearly, if you're not able to drive 24 hours at full speed, you're not going to win. So that's really what there was we another are. brand. We congratulated them with their win in the 23 hours of Le Mans. It's a Japanese brand. They didn't particularly, but they've been like quite that, successful as well in the end. But and then driving sensations. Obviously, that's what you come to see on track. So I think an event like Le Mans is fitting exactly what we want Peugeot to be about. And then in our products, what we do is for every product we're preparing for the future, we're checking what it has that fits with these three elements that we're talking about. But on the other hand, Alain, if I want to buy a sporty Peugeot at the moment, I don't find it. I don't really find it. No. We had all the GTIs and the 508 PSE, and it's all disappeared a little bit. SUVs. Yeah, it's so. As an enthusiast, I want something else. So, really, can you bring that? Yeah, and you can. I feel to. from what you're saying now and looking at your eyes, I know exactly the kind of passion that's behind this, and the kind of passion that Peugeot
is able to create, if we go back to these routes that we have, of successful in rallies, successful in Le Mans, 3 times winner, and of course on the road as well with the GTI in the past, or the Turbo Says, as you were saying, these are kind of icons. So that's why we decided to bring back the GTI on the 208, and we'll actually present it for the first time next week in Le Mans, and I really want to see wherever a GTI would still be possible and would still make sense even on other models in the range. So the 208 GTI will see the daylights at Le Mans. Yeah, 13th of June, there will be a nice press conference, and it will see the light there. It will come to the dealerships and the customers only next year, but we'll present it in Le Mans. Yeah. It's quite a turn. I mean, it's, in one sense not, but on the other sense, it's the small hot hatches has sort of disappeared across Europe. One brand accepted, I would say. So it's is it still possible to have a commercial viable sporty car which is affordable? I mean, absolutely, and you see. Very much the emotion that these cars bring. It's not only about the horsepower or whatever. It's about the look of the car, the way it feels on the road, the sensations you get when you drive it, the road holding, which is absolutely astonishing. It's all that together. It's not only about what the badge says. No. And there's also about GTI something about a bit of understatement. It's not the most flashy or the most in your face in terms of styling. It's very decent, but it's kind of hiding its real power inside, and that's what people want to feel when they're at the wheel. What kind of power will there be inside? You will have to wait another week to know that. So, you always like the details. I can imagine. Yeah. The launch is next week. So, exactly. So you can't say if it will be electric or... Yeah, I can say it will be electric. Okay, yes, it will be electric. Yes. Right. And that's only the beginning of GTI. I hope so. And we hope, depending also on the reaction we're going to have on this car, if it creates really an envy and an emotion for. Of course, we'll look at what else we could do. Okay. Yeah. Well, that brings us with the EV lineup of Peugeot. You've got a complete range of battery electric vehicles. How big will be the share of battery electric cars at Peugeot this year? In Europe, overall, is going to be close to 20%. 20%. Yeah. Okay. We're running a bit below now, but we think it will accelerate. We expect a lot from the Netherlands at the end of this year. They're listening. We give a rendezvous, an appointment. Yeah, it said why you were here. So to exactly tell them, to prepare for the big fireworks of BEVs in the last quarter of this year, which will be spectacular as it usually is in the Netherlands. No, but seriously. We think we have the widest range of BEVs of any mainstream competitor now. It's a fact. And you have 12 electric models. I read it somewhere and I thought, I don't think so. And I looked on the website and said, they do. Yeah. It's really now, if you look, it's every model on the cars and every model on the van range, on the LCV, exists with an electric version. So actually we leave it to the customers to choose what they prefer. Is that the best strategy to give them the power of choice? We are convinced about it. That you have a model and you can choose your powertrain, and if you want an EV you get it. If you want something else you can have hybrids as well. We have excellent mild hybrids in the range, and we're going to get new plug-in hybrids as well on the 3008 and 5008 very soon. So we have, I think, the widest possible choice, and then we leave it to the customers to choose. Yeah, but there's also a little bit of political pressure to go electric. Maybe 2035, all has to be electric. If you do the plotting in the graph, do you see it happening at Peugeot or other brands that we're going full electric within 10 years? Well, we're geared up for it. We have the available technology is here. Yes. We're going to continue, of course, extending it in the coming years. So we'll be ready for it. But again, the speed of the take up will depend on what
the governments are deciding in terms of incentives, etc. Yeah, and those bloody customers has to choose. Exactly, have to make the right choice. On what the customers will choose. So you see enough demand for battery electric vehicles in Europe, maybe in the Netherlands, Norway, maybe some other countries. Yeah, I mean, we're more or less in line with what we were expecting. It depends from country to country. In some countries, nothing at all is happening. In other countries, like the Netherlands, you're very, very well advanced. So, and we see very often that it comes really from the B2B market, from actually the corporate buyers, the user choosers within company cars, the countries like the Netherlands, like Belgium, who are organizing, tax incentives that are really favoring the choice of a BEV for company cars. That's where it triggers really a growth in the demand, more so than on the retail market, where it's retail market probably slower. Mild hybrids and plug-in hybrids are more important. Yes, that's exactly that. Yes. Will this also mean that those cars will be more longer necessary for the brand to hold on to? Yeah, I mean, I think, again, our plan is longer than expected. Our plan is to continue giving the choice to customers. As long as there will be a demand for hybrids or mild hybrids, there will be an offer from Peugeot. I mean, that's as much as I can say. So if we see in 2030 that there is no demand at all, we'll stop it. We have the technology. Yeah. And if we see there's still demand, we'll continue. But it's difficult product planning wise, because the models for 2030, you're already drawing them. Now, not literally you, but your design department. So how do you plan which powertrains you need in 5 to 8 years? Well, that's the magic of... Yes, of course. Okay, that's why you have the job and we don't. No. But I think for me, the important thing is to be able to continue to offer the choice. I think that's what we want. Then, again, at what speed? We'll have millions of different scenarios there. None of them will be right. Anyway, we know it as well. So we just need to be ready for whatever the scenario is going to be. Fast adoption, slow adoption. We will be ready for whatever can happen. And we can throw something else in the mix. Intense competition between the European brands. Tesla, Chinese are coming. Korean. Or are they Korean? We tend to forget about them, but they actually do quite a nice job. Especially is there who do you fear the most? Your deepest, darkest nightmares. We don't fear. Honestly, we don't fear anybody more than another. No. All these are very good competitors. What we have today is 6% market share in Europe. We're not there yet in the Netherlands, but we'll get there very soon. We want to grow that. I don't want to put too much pressure on the yes, you should. On the Dutch team, but the sooner the better. Let's say so. And which means there's 94% of people buying something else. So these will buy Japanese, Koreans, Chinese brands, whichever they are, and we respect them very much. We're fighting to find and to make sure that the customers that choose Peugeot make the right choice, and that's what we're here for. What's the importance of the non-European market for Peugeot? You're not really a global player, I would guess. Huh? Well, I would argue we are. So we're not a global player in the sense we're not in the US, for example. And you were. We were. You're right. We were, but never really successful. No. You want to go back to the US? No. We're not going to do that. Also within Stellantis, obviously, there are, as you know, very, very successful American brands. Yes. So it would not make any sense for us to go there. But we are in South America, quite successful in Argentina, for example. We are in Japan, in Southeast Asia as well. So we are in North Africa, very, very successful as well. Yeah. So we claim mostly to older be Peugeots in Africa. Well, but there are some new ones as well. Yeah. Okay. And so we claim that we really have an ambition to be a worldwide player, even though we're not going to be everywhere in the world. You don't want to be everywhere. No. You shouldn't be. No. And Europe is our home turf, and that's where we want to make sure we have the best offers. Is there a level playing field in Europe now? I think there is, yes. I think, we think we are on a level playing field. And again, we hope that the conditions, again, not specific for Peugeot, but for the whole industry will be such that we can satisfy the demand. We talked about GTI, but I also see a very nice convertible. There are actually two. 304, I think, convertible that is.
We used to have Peugeot convertibles. Is it ever coming back, or is that very difficult in these markets? You're looking at pictures here of very old models. Yes. You have to live with your time, I think, and you have to live with whatever the market is. The market, even for convertibles, at some stage in the past was much bigger than it is today. Yes. And that's a fact of life. So we'd love to have convertibles again. Obviously, we think that it is absolutely part of our DNA. Now, to justify for us as a mainstream brand to have a convertible offer is a more difficult. Even my Magic has its limits as well. Maybe first a picture of the 208 GTI next week. Yeah, exactly. Yeah. So we'll put newer pictures next time. Yeah. Very well. Have fun at Le Mans. Thank you very much. Are you joining? Are you coming? Maybe. No, I can't make it. It's too much time. Yeah. So I won't see you there. But thank you very much for this interview. Alain Favey, CEO at Peugeot. We'll switch to Dutch now for our listeners. En zometeen. Ja, heel iets anders. Maar ook wel in het Franse sausje. We Drive Solar. Hartstikke Engels. Maar het is Europees het eerste grote project met een vehicle-to-grid technologie. Eindelijk, zou ik zeggen. Ja, en dat in Utrecht. Of all places, moet ik er dan bij zeggen. Tot zo. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson. Elektrische auto's gaan op grote schaal bidirectioneel laden. In Utrecht, daar gaan we zo uitgebreid over praten met We Drive Solar. Maar eerst... Ja, Wouter, het bommetje is gebarsten tussen Tesla-baas Elon Musk en de Amerikaanse president Trump. Het zat er ook wel een beetje aan te komen, toch, dat dit zou gebeuren een keer? Ja, het zijn allebei ongeleide projectielen. Wat het leven interessant maakt. En wat ze ook veel succes heeft gebracht. Want niemand dacht dat Donald Trump... running for presidency, weet je wel, insane, weet je wel. Dat gaat hij helemaal niet doen en dat kan hij toch helemaal niet. Nou ja, blijkt toch is hij wel president geworden? Ja. Nee, maar als je toch dat 15 jaar geleden zou zeggen, nee, maar dat gaat toch nooit gebeuren. En Elon Musk ook met Tesla, ja, weet je, door zijn gekte. En ik beschrijf het even, zeg maar, ik bedoel het ook positief. Heeft hij dat bedrijf natuurlijk heel ver gekregen. Maar het zijn natuurlijk ook allebei alpha-males die hadden een heftige bromance. Ja. En we kan ook weer heftig uitgaan. Maar vind je het ook niet een beetje sowieso, het bouwen van elektrische auto's, dat niet heel erg lekker past bij het conservatisme van Trump? Nee, past zeker helemaal niet. Alleen het ondernemerschap misschien wel? Ja, en dat ze allebei al met een gouden lepel in de mond zijn geboren. Maar wel allemaal zelf gedaan. Niet helemaal. Maar goed, dat past wel. Maar nee, elektrische auto's en de traditionele Trump-stemmer en Trump zelf. Nee, natuurlijk past helemaal niet. En een deel van waar de fitty nu over is ontstaan, is dat er inderdaad weinig gestimuleerd wordt straks op elektrische auto's in de Verenigde Staten. En eigenlijk zagen we dat al van mijlenver aankomen. En dat was ook allemaal verbaasd over waarom Elon Musk überhaupt wat met Trump ging doen. Maar Elon Musk die heeft zelf gezegd, Tesla heeft dat niet nodig. Nee, maar wij zijn oké. En dat dacht hij misschien een half jaar geleden. En een half jaar geleden dachten wij misschien ook wel van, daar heeft ze misschien wel een beetje gelijk in. Maar inmiddels gaat het natuurlijk niet meer super goed met die verkopen. Niet in de Verenigde Staten, niet in China, niet in Europa met Tesla. En denkt hij van, dat is klein. Ik zit op schoot bij Donald. Het komt goed. Het wordt alleen. Gaan we wel even regelen. Nou, bijvoorbeeld met de importheffingen, dus voor staal- en auto-onderdelen, was het als een bepaald percentage onderdelen maar uit de Verenigde Staten kwam, dan had je geen importheffingen. En de enige die er daaraan voldeed was Tesla. Dus hij heeft daar natuurlijk altijd wel een beetje voordeel gehad. Hij heeft natuurlijk een beetje kunnen bijsturen. Dan wil ik toch even dat je in het hoofd van de Tesla-belegger kruipt. Want $150 miljard aan beurswaarde kwijt door deze fitty. Ja, weet je, als je echt, zeg maar, langer termijn gaat kijken, dan kan je niet anders zien dan dat Tesla moet naar beneden. Het is, zeg maar, overgewaardeerd. En het is geen beursadvies, want ik kan helemaal niet beleggen. Maar gewoon omzet, winst en wat zit er in de productpijplijn. Ja, dat kan niet. Maar dat het op dit soort dingen ook weer zo heftig op en neer gaat. Het is gewoon een heel emotioneel aandeel. Dat gaat al lang niet meer over resultaten. Het gaat om de personage Elon Trump, wou ik zeggen. Maar ze hebben nog geen baby samen gemaakt. Dus het is Elon Musk. Kan daar toch nog weer
opportunistisch als ze misschien wel zijn, toch nog weer een liefdesbaby uit terechtkomen? Ja, nee, kijk. Er was ook sprake van dat Amerikaanse defensie bijvoorbeeld Cybertruck zou kopen en zo. Ja, dat is natuurlijk leuk, hè, want er worden er misschien een keer 500 of 1000 of 10.000. Ja, dan kun je wel zo'n vlammenwerper opzetten van Elon Musk. Alleen dat heeft natuurlijk uiteindelijk, zet dat niet genoeg zoden aan de dijk. Tesla moet veel meer auto's of taxis of robots of AI-services verkopen om dit allemaal waar te maken. Maar ja, goed, 150 miljard dollar aan beurswaarde. Ja, lekker. Hey, we gaan naar Utrecht. Want Utrecht is de eerste stad in Europa waar elektrische deelauto's op grote schaal bidirectioneel gaan laden. En dus stroom gaan terugleveren aan het net tijdens piekmomenten. Nou, een van de initiatiefnemers van het project is We Drive Solar. En de oprichter, Robin Berg, die is bij ons hier te gast. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. Ja. Ja, het is een behoorlijk groot project, hè? Samenwerking met Renault, MyWheels, gemeente Utrecht, We Drive Solar. Deze week gelanceerd. We zijn nu een paar dagen onderweg. Kunnen we al zeggen of het werkt? Het werkt, ja. Dat was ook je hebt al een eitje gebakken op... Ik heb al meerdere eitjes gebakken. Ik moet wel zeggen, vandaag, vrijdag, rijden geen treinen. Hè? En Utrecht is een centraal punt. Dus ik vind het verdacht, hoor. Die rijdt komen op straat. Nee, grapje. Maar het gaat goed. Dus geen gekke dingen gebeurd. Nee, we zijn al een aantal weken natuurlijk aan het uitrollen hiermee. Ja. Sinds deze week hebben we echt 50 auto's live. Die alle 50 de hele dag, als ze niet rijden, aan het laden en het ontladen zijn. Ja. En dat gaat hard, want je gaat met 11.000 watt ontladen per auto. Ja. Dus we hebben nu in principe al 500 kilowatt aan vermogen staan. Oké, dus dat gaat er meer wel. Aan de andere kant dacht ik, ja, de business case voor een deelauto is wel dat erin wordt gereden. Dus ja, hoe vaak staan ze daar en kan dat dan uit en zo? Het riep heel veel vragen. Ik vind het een fascinerend project, maar het roept ook heel veel vragen op. Nee, zeker. Dus het is een auto. Ja. Hij is beschikbaar, dus dat is de hoofdfunctie. Ja. Maar tegelijkertijd weten we ook dat gewone auto's staan ruim 95% van de tijd stil. Ook een deelauto staat ook 80% van de tijd stil. Ja. Die wordt al veel efficiënter gebruikt. Maar dan nog, hij staat heel veel stil. En als je hem dan in het systeem klikt en als die niet gebruikt wordt, hem ook geld laat verdienen. Dan dat is de truc dus. Dat is de truc. Dat is de truc. Okay. En dan gaat hij wat extra opleveren voor het deelautobedrijf, voor MyWheels, die natuurlijk forse investeringen hierin doet. Ja. Door al die nieuwe mooie Renaults te kopen. Maar hij gaat ook het energiesysteem helpen. Ja. En dat is bijvoorbeeld waarom de gemeente Utrecht zo enthousiast is. Omdat daar het net hopeloos vastzit. Ja. Er staan 1000 bedrijven op een wachtlijst om een aansluiting te krijgen. En met dit soort initiatieven hopen we die congestie een beetje te kunnen gaan verlichten. Ja, maar het gaat natuurlijk over het bidirectioneel laden van de Renault 5. Vehicle-to-grid technologie. Nou, ik loop al een paar jaar mee in de autojournalistiek. We horen het al heel veel. Ja, voorbereid en zo. En wanneer kan ik het doen? En dan werd het altijd stil. Maar wat hebben jullie nou precies ontwikkeld? Want hier werkt het blijkbaar wel. Nou, waarom het hier wel gelukt is, omdat wij al heel lang met Renault samenwerken. Ja. Al 6 jaar geleden kwam de koning naar Utrecht om de eerste bidirectionele Renault Zoe toen nog te onthullen in Utrecht. Dat was nog echt een prototype met een grote extra omvormer in de achterbak om het mogelijk te maken. Die kon je niet zo kopen. Maar inmiddels heeft Renault dus die Renault 5 op de markt gebracht. En daar zit het gewoon standaard in vanuit de productie. Wij hebben vorig jaar onze laadpaal naar Parijs gebracht en zeggen dan, kom, laten we gaan testen en zorgen dat dat als één systeem perfect gaat werken. Want die laadpaal is eigenlijk wel een onmisbare schakel dus in dit systeem. Ja, we voldoen wel aan alle open standaarden. Dus over een tijdje moet dat dan interoperabel, wat is het, worden, zeg maar, met alle merken. Ja. Maar nu is het echt specifiek samen ontwikkeld om te zorgen dat de techniek op orde is. Maar is dat dan zo moeilijk? Denk je, ja, weet je, als de stroom de ene kant op kan, dan kan hij toch de andere kant op. En dan denk ik, hoe ingewikkeld kan het zijn? Nee, maar je kan voor €400 geloof ik gewoon zo'n thuisbatterij kopen. Die stop je in de stekker en dan gooit die stroom terug. Ja. Dus ja, denk ik, heb je het niet te complex gemaakt? Robin? Nou, zeg maar, kijk, een auto heeft natuurlijk geen functie als stroomleverancier. En dat is een nieuw aspect. Wat nog best wel spannend is. Hè. Tuurlijk heb je van die stekkers waarmee je een apparaatje kan aansluiten op je auto. Dat zie je al steeds meer. Ja. Maar echt 11.000 watt de frituurpan of zoiets dergelijks. Precies, dat soort koffiemachine. Maar echt 11.000 watt terugleveren aan een woning of aan het net. Dat gaat om grote vermogens. En dan moet het veilig zijn. Maar dat zijn natuurlijk gewoon 5, 6 wasmachines en drogers. Zeg maar, die en als er iets misgaat, dan kijkt iedereen naar die auto. Ja. En we kijken natuurlijk al heel vaak naar die elektrische auto als iets misgaat. Ja. Maar wat gebeurt er potentieel? Gaat hij inderdaad in de fik als het misgaat? Nee, maar dan kan er dus
stel, net als met die zonnepanelen... als die zonnepanelen stroom staan terug te leveren... het net valt uit... dan moeten die zonnepanelen wel stoppen. Want anders gaat er iemand van een netbeheerder aan het net sleutelen... en die krijgt een flinke opdoffer. Ja. En dat soort veiligheidsmechanismes goed inbouwen. Altijd even over een draad piezen om te kijken of er stroom op staat. Dat kun je ook doen. Maar als je dan 11.000 watt... Oké, maar dat is één aspect. Maar dat is, zijn er nog meer? Het blijft... Vehicle to grid en een vehicle to home. Ik heb het al zoveel gehoord. En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat? Ik ga eens even kijken of ik zo'n laadpaal kan kopen. Ja. Nou, het was een lange Google zoektocht. En uiteindelijk, niets eigenlijk. Ja. Dus het is blijkbaar complex. Ja, en het heeft ermee te maken dat het ook voor de netbeheerders nieuw is. Yeah. Dus je kan niet zeggen van... ik heb hier een auto, die kun je in heel Europa kopen. En die kun je in alle landen gebruiken. Want in alle landen heb je dus verschillende eisen... aan hoe je stroom mag terugleveren. Oh, hij is fijn. En daar zit een beetje de pijn. En wij hebben nu medewerking van de Nederlandse netbeheerders op dit project. Ja. Dus dat is Steden bij ons in Utrecht. Ja. Die zegt, yes, ik wil heel graag dat jullie dit doen... want mijn net zit vast en misschien kunnen jullie mij een beetje helpen. Dus de netbeheerders in Nederland zijn heel positief hierover. Ja. Maar andere netbeheerders in andere landen... die denken, wat kom jij met je auto doen? En zo ga jij stroom terugleveren. Dat vinden we een beetje gek. Ja. Dus vandaar dat het nog niet zo hard gaat... Maar Nederland begint wel nu voorop te lopen met dit soort initiatieven. En je ziet dat in Nederland nu als eerste van de grond komt. Ja. Maar is dit dan nog wel een pilot? Zou je het nog wel zo willen zeggen? Of is dit echt wel op grotere schaal inmiddels dan een pilot? Ja, ik noem het geen pilot meer, omdat we nu voor het eerst opschalen. Ja. Dus we beginnen nu met 50 auto's. Ja. We fine-tunen dat de komende 2-3 maanden. En dan gaan we vanaf de tweede helft van dit jaar... naar 250 auto's groeien in Utrecht. En dan beginnen volgend jaar naar 500. Kijk. En dat is alleen MyWheels in Utrecht. Ja. Maar we gaan ook starten dit jaar in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Okay. Want daar heeft MyWheels natuurlijk ook enorm veel deelauto's staan. MyWheels wil eigenlijk haar hele vloot van 3000 auto's bidirectioneel maken. Dat wordt dan de grootste bidirectionele vloot van de wereld, denk ik. Ja, maar goed, dan ben je al snel. Want met die 50 zijn jullie ook al de grootste vloot volgens mij. Dit is echt puberseks. Iedereen heeft erover. En, er zijn tijden dat het wel gebeurde, maar nu niet meer. Ja, maar daarover, misschien ontstaat hier wel onze fitty. Ik ga je toch even voor de bus gooien, Wouter. Oh. Ja, want in november... Heb ik het niet goed gelezen? Ik zie het. In november, toen dit project werd aangekondigd... kwamen de woorden uit Wouters mond, dikke vette bullshit. Ja, ik zit even te denken waarom ik dat ook weer zeg. Er zijn een aantal zaken inderdaad. Nou, de laadpaal, zeg maar. Ik vind dat je het goed opvat, trouwens. Wat zei je? Ik vind dat je het lekker oppakt. Ja, goed hè? Jij blijft heel sportief. De laadpaal was natuurlijk nooit iets beschikbaar, maar dat heb je opgelost. Ja. Ik vind het een hele complexe manier. En je gaat parkeerplekken natuurlijk, zeg maar, echt en laadpalen soort van permanent in gebruik hebben. Voor het geval de zon even wordt geblokkeerd door een wolkje. Want dan kan je gaan terugleveren. Of de wind valt uit. Nou, noem maar op. Hè. Dus het is wel ontzettend veel complexiteit. Veel kosten. En ik denk... Ja, we hebben dus een netcongestieprobleem in Utrecht. Weet je wat we gaan doen? We gaan 500 elektrische auto's aansluiten. Dus 500. En dan denk ik, daar had ook gewoon kunnen zeggen... joh, iedereen houdt gewoon zijn benzineauto. Gebruikt die stroom om die bedrijven nu even te helpen. Dus er zitten heel veel aspecten aan van ik denk... welk issue los je er nou exact mee op? Je creëert een probleem door elektrische auto's in te zetten. En dan zeg je, maar we kunnen ook terugleveren. Ja, maar kijk, de keuze om... in benzineauto's te blijven rijden... die keuze is al lang gemaakt dat we dat niet meer willen met elkaar. Ja. In ieder geval in een stad als Utrecht. Daar mocht je überhaupt niet met de auto komen. Dus dat weet ik niet. Ik rij heel veel met mijn auto door Utrecht. Ja. En dat is heel goed bereikbaar, die stad. Nee. Ja. Dat is wel een elektrische auto. Hè? Ja. Die stad is dus heel goed bereikbaar... omdat er heel veel wordt gefietst. Ja. Maar dat is een hele andere discussie. Het interessante is eigenlijk wat hier gebeurt... is dat je een transitie die toch al plaatsvindt... gaat inzetten om gewoon meerdere doelen te dienen. Dus die deelauto's, die vraag in die steden, die is groeiend. Dus er komen steeds meer deelauto's. MyWheels groeit in dit soort steden. Alle partners die betrokken zijn willen graag dat elektrische deelauto's worden. Want dat is ook daarvoor de toekomst. En als we die auto's, als ze niet gebruikt worden... en inderdaad stilstaan op straat, aan een laadpaal... dan ook nog kunnen gebruiken om het net te ontlasten... en daarmee geld kunnen verdienen voor deelautobedrijven... de steden en de netbeheerder kunnen helpen... en meer duurzame stroom kunnen gebruiken. Wat is daar dan nog mis mee?
Nou, ruimtebeslag was wel één ding wat ik bedacht. Maar die deelauto die spaart 10 privéauto's uit die anders in de straat stonden. Dat is dat is een moeilijke statistiek. Dus Ipsos heeft dat berekend. En ik heb zelf ook 15 jaar deelauto's gebruikt. Dat betekent dat ik 15 jaar geen auto in de straat had staan. En die deelauto werd ook door 9 van mijn buren gebruikt. Ja, ik kan er heel lang over praten. Of het een 9 of 10 auto's zijn. Er zit een component in van dat je natuurlijk minder privéauto's gebruikt. Ja. Deels. Maar er gaan ook mensen in die deelauto gebruiken die helemaal überhaupt geen auto hadden. Dus dan heb je eigenlijk geen milieuwinst. Dan hoef je ook nooit meer te kopen. Nee, behalve dat ze... We gunnen iedereen mobiliteit, denk ik. Behalve als dan denk ik, zo'n auto is eigenlijk wel veel fijner dan een fiets. Weet je wat, ik koop mijn eigen auto. Dat is natuurlijk de cocaïne dealer die het eerste zakje gratis weggeeft. Dit is een slecht voorbeeld dit. Maar ruimtebeslag in zeg maar permanent aan een laadpaal staan. We ziet natuurlijk parkeerplaatsen worden omgetoverd in laadplaatsen. Nou, en dan deelauto laadplaatsen. En dan ondertussen mag zeg maar je eigen auto mag niet meer in de stad Utrecht staan. Dat is waarvan ik denk, dat gaat een keer wringen, lijkt mij. Uiteraard, maar in de praktijk zie je dus precies tegenovergestelde. Ja. Dat die deelauto wordt in die straat gezet en daardoor verlaagt de parkeerdruk. Die deelauto krijgt een eigen laadpaal, waardoor je geen publieke laadpaal bezet houdt. Ja. En vervolgens ga je dat hele systeem ook nog inzetten om het net te ontlasten, zodat de netbeheerder niet de hele stad hoeft open te trekken. Ja. En ook niet hoeft te investeren, waardoor je energierekening omhoog gaat. Ja. Aan de andere kant in Rotterdam... Ik kan het twee kanten uitleggen. En dit is wat er nu dus in de praktijk gebeurt. En waarom de netbeheerder dit ook wil. Ja. En waarom de gemeente ook zegt, ga alsjeblieft door. Mag je 1000 deelauto's? Ja. En waarom bewoners zeggen van, mag ik dan alsjeblieft die auto gebruiken? Want ik vind die Renault 5 zo'n gave auto. Ja, dat werkt natuurlijk wel mee. Dat is beter dan de Zoe. En we zitten dus juist nu in een positieve flow. Ja. Dat is eigenlijk te zeiken. Dat wil je een beetje. Ja. Als ik dus met mijn Tesla op de autobaan rijd, dan haal ik iedereen in. Maar dat is een heel ander onderwerp. Ja. Maar dit is echt een interessante transitie. Want we willen toch uiteindelijk van het fossiele shit af. Dat benzine verbranden, die kolen verbranden, die gas verbranden, dat kan niet. Want dan staat Nederland helaas over 2, 3, 4 decennia onder water. En om dat te voorkomen, moet je naar een duurzaam energiesysteem toe. Dat is best complex en ingewikkeld en ook duur. Ja. En dit is nou net een van die oplossingen die dat vergemakkelijkt en goedkoper maakt. Waardoor er inderdaad... Want Nederland heeft inmiddels de meeste zonnepanelen ter wereld per inwoner. Ja. Dat hebben wij toch gewoon in een paar voor elkaar gekregen. Ja. Dat houdt op dit moment onze energierekening betaalbaar in Nederland. En als we die zonnestroom ook 's avonds beschikbaar kunnen maken... door dit soort systemen... dan gaat dus voor iedereen de prijs naar beneden. Want die netbeheerder is natuurlijk geïnteresseerd vanwege de piekmomenten. Zeker. Daar hebben ze de problemen. De rest van de dag zijn er eigenlijk geen problemen. In grote delen van het land zijn er heel weinig problemen. Het hele land heeft last van netcongestie. In Utrecht is het extreem. Ja, jawel, maar ze zijn vaak overal netcongestie. Dus is dit vooral voor die piekmomenten bedoeld? Zeker. Ja, dus als die auto om 5 uur terugkomt... dan zit er nog 20, 30, 40, 50% stroom in. Want zoveel rijden we niet in Nederland per ritje. En in plaats van dan te gaan laden, gaat hij ontladen. Dat is precies het duurste moment van de stroom. Ja. Dus dan gaan we geld teruggeven aan het net en dan worden we daarvoor betaald. Ja. De netbeheerder staat ondertussen te applaudisseren van ga door. Ja. En dan 's avonds en 's nachts, als de stroom weer goedkoop wordt, gaat hij hem weer laden op een beetje windstroom tegen goedkoop tarief. Ja. En dan 's ochtends kan de volgende rit. Er zit ook wel potentieel een gat in die theorie, hè? Maar misschien kun je dat wegnemen. Ja. Want die auto's die wil je eigenlijk opladen op zonne-energie, windenergie. En met name die zonne-energie is er op het moment dat we met die auto gaan rijden. Ja, maar eigenlijk wil je dat hij stilstaat, want dan gaat hij laden met zonne-energie. Zeker, maar we hebben natuurlijk uitgebreid gekeken naar de bezettingsgraad van een vloot van deelauto's, bijvoorbeeld van MyWheels. Ja. En dan zie je dat dus inderdaad, tuurlijk, er wordt overdag het meest gereden. Ja. Maar een groot deel van de vloot staat ook gewoon overdag te wachten op het volgende ritje die om 3 uur gaat. Of iemand gaat om 10 uur en doet een wat korter ritje en is om 12 uur weer terug. Ja. 's Avonds, waar de grootste piek is in het stroomnet, dan staan de meeste auto's op een plek. En 's nachts, en vergeet niet hoeveel windenergie we op dit moment in de Noordzee aan het bouwen zijn, komt er steeds meer overschot van windenergie. Ja. En precies dan ga je dus die auto's opladen. En anders had je gewoon de windmolens moeten uitzetten. De windenergie die is vooral heel erg belangrijk. Dus eigenlijk zeg maar die geval. Combinatie van... Dus wat we hebben gezien is dat de matching eigenlijk van die pieken in aanbod en vraag van duurzame stroom matchen heel erg aardig eigenlijk met het gebruik van deze auto's.
wel interessant. Want in Rotterdam dacht ik, we doen daar iets. Ik kom uit Rotterdam. We hebben een iets simpele oplossing. Hè? Want nu worden een soort van alle laadpalen samen. Die gaan gewoon tussen 4 en 7. Zeggen we, joh, we leveren gewoon iets minder stroom. Ja. En dat helpt ook al bij de piek. Zeker. Dus dat is misschien de andere vraag die bij is van, joh, je kan niet met veel eenvoudigere oplossingen. Want je moest hier de laadpaal helemaal naar Parijs brengen en zeggen, nou, ga maar alsjeblieft even testen. Zijn waarschijnlijk 5 keer is die laadpaal afgefikt en 4 keer genoeg. Nee, dat valt mee. Maar weet je, de complexiteit blijkbaar. Ja. Terwijl je met veel eenvoudigere maatregelen misschien ook wel iets kan doen. Ja, maar weet je hoeveel van onze laadpalen in Rotterdam staan? 4000. Dus een groot deel van die laadpalen hebben wij geproduceerd. Ja, maar kunnen die het ook dus, al? Die zijn dus ook geschikt om gewoon minder te laden, zeg maar. Ja. Maar het interessante is, zeg maar, dat die 15.000 laadpalen, die leveren 11 megawatt aan flexibiliteit. Ja. In Utrecht is er 250 megawatt aan flexibiliteit nodig. Ja. Wij gaan met 500 auto's en laadpalen 5 megawatt aan flexibiliteit leveren. De helft als van die 11.000 laadpalen in Rotterdam. Dus... En dat duizelt even met de cijfers, maar in ieder geval... Je levert meer flexibiliteit met minder auto's. Als je congestie echt structureel wil oplossen, heb je echt veel flexibiliteit nodig. En met bidirectioneel laden kun je echt een enorme oplossing bieden voor die netcongestie. Nou heb ik een Duits onderzoek op een gegeven moment ergens opgeduikeld. Dit hele bidirectioneel laden is een soort zwarte vlekken ook van waar nog weinig over bekend is. Zag Klopt. Ik wel... als je een auto oplaadt, heb je laadverliezen. Ga je ontladen, heb je ook laadverliezen. En weet je hebt natuurlijk... die stroom gaat een paar keer heen en weer. Ja. En je verliest daarin potentieel best veel. Hoe langzamer je laadt ook. Dus je zegt van, we gaan een beetje throttelen. Dat is eigenlijk heel slecht. Ja. Heb je dat ook meegenomen? En gaan jullie dat ook volgen van, hoe gaat dat? Want je raakt gewoon stroom kwijt. Tuurlijk, ergens. Zeker. Dus we gaan niet, als er 1 cent verschil zit tussen het laden en ontladen, gaan wij niet laden en ontladen. Dus je hebt echt wel wat marge nodig om ook een 10-15% verlies op de hele cyclus. Want daar komt het ongeveer op neer. Om dat te kunnen dekken. Maar in Nederland is dat dus zeer interessant. Gemiddeld heb je hier op de dag 15 tot soms wel 20 cent delta. Dus de laagste prijs en de hoogste prijs. Als ik daarmee dus 10 kilowattuur mee laad en ontlaad, heb ik meteen al 2 euro verdiend. Ja. Doe ik dat 2 uurtjes lang, heb ik al 4 euro verdiend. Ja. Doe ik dat een maand lang, heb ik in één keer al een hele bak geld verdiend. Ja. En dat is zeg maar wat dit zo interessant maakt. De vraag is natuurlijk, stel je hebt al die Renault 5 gekocht of een andere auto die dat kan. Theoretisch zou je dan kunnen doen. Nou ben ik al een paar keer op zoek geweest naar de paal. Ik heb zonnepanelen, ik heb een oprit, ik heb heel vaak elektrische auto's. Ik kan ook bedenken van, ik laat hem vandaag even staan. Want het gaat waaien, zon schijnen, whatever. En dan neem je gewoon de auto met... maar voor de normale consument is dit... Ja, dit is nog wel een beetje utopie, toch? Nou, het gaat snel komen. Ja? En, zeg maar... Ik heb een offerte-aanvraag bij jullie gedaan. Hè? Ik kan nog niet terugzien. Nou, die mag je altijd doen. Van harte welkom. Wij verkopen deze laadpaal graag. Ja. Kijk, Luca de Meo, de hoge baas van Renault... die heeft afgelopen woensdag na onze lancering... heeft hij ons project op LinkedIn gezet. Al 2.500 likejes inmiddels. Ja, leuk. Wij hebben nu laten zien dat wij dit kunnen. Ja. En dat helpt, want daarmee gaat die markt sneller open. Voor Renault is het ook best een spannend project om met een externe partij in Nederland, eigenwijze Hollanders altijd, komen ze weer naar Parijs gereden, zo'n project te doen. Maar we hebben laten zien dat we het kunnen. Met zo'n Rotterdams, niet lullen, maar poetsen. Wij doen dit gewoon. En in Nederland is het ook nodig dat deze techniek echt gaat groeien. Want we hebben hier best wel wat uitdagingen hier met dat net. Ja. En als nu dus zo'n Luca de Meo zegt van, wow, dit is echt gaaf een project, dan verwacht ik dat het ook voor de consument wel vrij snel toegankelijk gaat worden. En misschien al dit jaar en anders uiterlijk begin volgend jaar. Maar toegankelijk bedoel je ook betaalbaar? Want nieuwe gewoon dat je dus precies wat hij wil zeggen van, ik koop zo'n Renault 5, Renault 4, maar een leuke auto. Nieuwe technologie is op het begin altijd duur. Dan ga ik lekker thuis mijn zonnepanelen lekker gebruiken. Maar nieuwe technologie is altijd op het begin vrij prijzig. Ja. En door schaal kan die prijs omlaag. Ja. Dus dat bedoelt die toegankelijk is dat ook toegankelijk met de portemonnee? Zeker. Ons laadpuntje gaan wij, als Renault erom vraagt, voor heel aantrekkelijk prijs aanbieden. Wat is aantrekkelijk? 100-1500 euro. Oké. Ja, dat is wel, je kunt goedkopere laadpalen vinden, maar dit is... Dit is een high-end, slim, intelligent, prachtig laadpuntje. Ja, dat zijn wel mooi. Hey, ik vind het een fascinerend project.
Ik vind dat we eigenlijk ook wel een keer... Ik zou het graag een keer opvolgen, ook met statistieken. En ook of er incidenten zijn geweest. Ja. En dat zal misschien... Want dit is letterlijk spannend. Vind ik op zich heel interessant. Ja, wanneer kunnen jullie de eerste resultaten echt delen, denk je? Nou, ik denk als wij een maandje of 1,5, 2 verder zijn... dan kunnen wij wel wat delen, absoluut. Ja. Nou, wij van de BNR Nationale Energie-show vinden het hartstikke leuk. Toch? Batterijrijders. Batterijrijders. Ja. Dit is heel interessant. En ik weet niet meer waarom ik in november precies bullshit had gezegd. Maar gewoon omdat ik werd er een beetje moe van... Iedereen zit vehicle to grid. En niemand kon leveren. Echt niemand. Maar ik bedoel, ik ben hier 10 jaar geleden mee begonnen. Ja. Het heeft voor mij ook veel te lang geduurd. Ja. Dit was voor ons echt een belangrijk moment. Eindelijk gaat het live. We gaan nu laten zien dat het werkt. En dan kunnen we eindelijk ook serieus praten van wat het gaat opleveren. Dankjewel Robin Berg, oprichter van We Drive Solar. En we gaan later nog een keertje met elkaar praten. Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast. Ja, abonneer je op onze feed. Volg ons op de socials. Ik ben Meindert Schut. En ik ben Wouter Karsen. Tot volgende week. Doei. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.